Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay. Uh, we are from a group. We can presentation the title about communication language teaching. Apa itu communication language teaching? Yaitu pendekatan pengajaran bahasa kedua dan bahasa asing yang menekankan interaksi sebagai sarana dan tujuan akhir dari belajar bahasa Inggris. Ini juga sering disebut sebagai communicative approach to the teaching of foreign language, dan lebih simpelnya disebut dengan communicative approach. Asal-usulnya banyak. Pendekatan komunikatif dapat dikatakan sebagai produk dari para pendidik dan ahli bahasa yang tidak puas dengan metode audiolingual dan metode penerjemahan tata bahasa dari pengajar bahasa asing. This methods I'm at developing procedure for the teaching of the four skill that acknowledge the interference of language and communication. It's I'm at having students become communicatively competent. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan prosedur pengajar 4 keterampilan yang mengakui saling tergantungan bahasa dan komunikasi. Ini bertujuan agar siswa menjadi kompeten secara komunikatif, secara bahasa, secara langsung. Jadi prinsip pengajaran ini bukan ini siswa diberikan tugas untuk selesai menggunakan bahasa, bukan pelajari bahasa. Jadi siswa dituntut untuk bisa berkomunikasi secara langsung dengan menggunakan bahasa, pengajaran langsung secara bahasa gitu. Teknik communicative language teaching as almost any activity that engages learning in authentic communication, functional communication activities in which communication is involved, and social interaction activities such as conversation and discussion session, dialog, and role play. Jadi tekniknya pengajaran bahasa komunikatif menggunakan hampir semua aktivitas yang melibatkan peserta didik dalam komunikasi otentik. Aktivitas komunikasi fungsional yang melibatkan komunikasi dan aktivitas interaksi sosial seperti percakapan dan sesi diskusi, dialog, dan permainan peran atau ya drama, puisi, dan lain sebagainya. Jadi interaksi adanya kedua belah pihak. Okay, next. Next, we can explain example activity. Jadi contoh aktivitas di sini ada 6. There's 6 activity that we can do. First, role play, interview, group work, information gap, opinion sharing, and scavenger hunt. What they are? So, we can explain 6 of these. First, role play. Role play is an oral activity usually done in fair, whose main goal to develop student communication ability in a certain setting. Jadi role play itu kegiatan yang biasanya dilakukan berpasangan yang tujuan utamanya untuk mengembangkan kemampuan komunikatif siswa dalam secara teknis. Example, the instructor set a scene where the conversation is taking place. For example, cafe or park. The instructor defined the goal of the student conversation. The student converse in fair for a designated amount of time. Contohnya,
Instruktur atau guru itu mengatur suasana di mana percakapan berlangsung. Bisa aja seperti kafe atau taman dan lainnya. Instruktur menentukan tujuan percakapan siswa. Misalnya tujuannya itu untuk membicarakan arah kah, membicarakan tentang menonton film. Lalu para siswa itu berbicara berpasangan selama waktu yang ditentukan. This activity gives students chance to improve their communicating skill. Most students are more comfortable speaking in a fair rather than in front of their entire class. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka dalam situasi tekanan yang rendah. Sebagian besar tuh kebanyakan siswa lebih nyaman berbicara secara berpasangan dibanding sendiri di depan kelasnya. Next, interview. Interview is an oral activity done in fair, whose the main goal is to develop interpersonal skill in the translating language. Interview merupakan keterampilan lisan yang dilakukan secara berpasangan, yang tujuan utamanya adalah mengembangkan keterampilan interpersonal siswa dalam translating language. Example, the instructor gave each student the same set of questions to ask their partner. Student takes turn asking and answering the question in fair. Jadi contoh dalam interview di sini itu bisa instruktur memberikan setiap siswa serangkaian pertanyaan yang sama untuk diajukan kepada rekannya atau temannya. Siswa lalu secara bergantian bertanya pertanyaan yang sudah diberikan kepada pasangannya masing-masing. This activity, since it's highly structured, allow for the instructor to more closely monitor student response. It can zone in on one specific aspect of grammar or vocabulary, while still being a primary communicative activity and giving the student communicative benefit. Kegiatan ini sangat struktur. Memungkinkan instruktur itu untuk memantau tanggapan siswa lebih dekat, memusatkan perhatian pada suatu aspek tertentu dari tata bahasa atau kosakata, sambil tetap menjadi kegiatan yang komunikatif, utamanya agar memberikan siswa itu manfaat komunikatif. Group work is a collaborative activity whose purpose is to foster communication in the TL. In a larger group setting, example 1, students are assigned a group of no more than 6 people. Example 2, students are assigned a specific role within the group. Example 3, the instructor gives his group the same text to complete. Example 4, each member of the group has a designated amount of time to work on the part of the text to which they are assigned. Example 5, the members of the group discuss the information they have found with each other and put it all together to complete the text. So, students can feel overwhelmed in language classes, but this activity can take away from that feeling. Students are asked to focus on one page of information only, which increases their comprehension of that information. Better comprehension leads to better communication with the rest of the group, which improves student communicative ability in the TL. Next, information gap. Information gap is a collaborative activity whose purpose is for students to effectively obtain information that was previously unknown to them in the TL. Example 1, the class is paired up. One partner in each pair is partner A and the other is partner B. Example 2, all students that are partner A are given a sheet of paper with a timetable on it. The timetable is filled in halfway
but some of the boxes are empty. Example 3. All the students that are partner B are given a sheet of paper with a timetable on it. The boxes that are empty on partner A timetable are filled in on partner B. There are also empty boxes on partner B timetable, but they are filled in on partner A. Example 4. The partners must work together to ask about and supply each other with the information they are both missing to complete each other's timetable. So, completing information gap activity improves student ability to communicate about uncount information in the TL. This ability are directly applicable to many real-world conversations where the goal is to find out some new piece of information or simply to exchange information. Opinion sharing. Opinion sharing is a content-based activity whose purpose is to engage students' conversational skills while talking about something they care about. Example, the instructor introduces a topic and asks students to contemplate their opinions about it. Example, dating, school dress code, and global warming. The students talk in pairs or small groups, debating their opinions on the topic. Opinion is a great way to get more input students to open up and share their opinions. If a student has a strong opinion about a certain topic, then they will speak up and share. Jadi, berbagi opini merupakan kegiatan berbasis konten yang bertujuan untuk melibatkan keterampilan percakapan siswa sambil membicarakan sesuatu yang mereka minati. Contohnya, instruktur memperkenalkan topik dan meminta siswa untuk merenungkan pendapat mereka tentang topik tersebut. Misalnya, kencan, kode berpakaian sekolah, dan pemanasan global. Para siswa berbicara secara berpasangan atau dalam kelompok kecil, memperdebatkan pendapat mereka tentang topik tersebut. Berbagi opini adalah cara yang bagus untuk membuat lebih banyak siswa yang introvert terbuka dan berbagi pendapat mereka. Jika seorang siswa memiliki pendapat yang kuat tentang topik tersebut, mereka akan angkat bicara dan berbagi. Scavenger hunt. A scavenger hunt is a mingling activity that promotes open interaction between students. Example, the instructor gives students a sheet with the instruction on it. Example, find someone who has a birthday in the same month as yours. Students go around the classroom asking and answering questions about each other. Students wish to find the answer, they need to complete the scavenger hunt. In doing this activity, students have the opportunity to speak with a number of classmates while still being in a low-pressure situation and talking to only one person at a time. After learning more about each other and getting to share about themselves, students will feel more comfortable talking and sharing during atau communicate activities. Jadi, permainan memburu merupakan istilah dari kegiatan yang berbau untuk mendorong interaksi terbuka antar siswa. Misalnya, instruktur memberi siswa selembar dengan instruksi di atasnya. Contoh, temukan seseorang yang berulang tahun di bulan yang sama dengan Anda. Siswa berkeliling kelas bertanya dan menjawab pertanyaan tentang satu sama lain. Para siswa ingin menemukan semua jawaban
yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan permainan memburu. Dalam melakukan kegiatan ini, siswa mendapat kesempatan untuk berbicara dengan sejumlah teman sekelasnya dengan tetap berada di dalam situasi tekanan rendah dan berbicara hanya dengan satu orang dalam satu waktu. Setelah belajar lebih banyak tentang satu sama lain dan berbagi tentang diri mereka sendiri, siswa akan merasa lebih nyaman untuk berbicara dan berbagi selama kegiatan komunikatif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will describe my segment about evaluation. The first instructor can informally evaluate students' performance in his role as an advisor or co-communication. 2. For formal evaluation, an integrative test is used which as real communicative function. 3. In order to assess students' writing skill, and instructor might ask them to write a letter to a friend. And last, advance and disadvance. Advance, nah yang pertama itu menjelaskan tentang student will be more motivated by learning to communicate. Yang kedua, student will learn to communicate effectively. And yang disadvantage to no grammar rules are presented. Thank you.